carta que vem da Dulce Domitila, de Minas Gerais, diz o seguinte: Senhor Jô Soares, onde esse mundo quer chegar? Meu tio Ataliba, que acaba de chegar de uma demorada viagem de estudos pelo Brasil, conta que numa pequena cidade do interior do Acre, assim que o cinema local passou a exibir filmes pornôs, um pastor da região iniciou uma violenta campanha condenando esses filmes. Na pregação, ele pedia que ninguém fosse assistir a tamanhas baixarias, das quais, por obra do seu ofício, tivera conhecimento, que era tudo coisa de Satanás. E explicava por que a sua condenação. Os filmes mostravam sexo explícito do princípio ao fim. Mas, curiosamente, quanto mais ele combatia, mais o cinema enchia. E quanto mais o cinema enchia, mais violenta se tornava a sua campanha. Sucesso total de bilheteria, que só cessou quando alguém descobriu que o dono do cinema era o próprio pastor. Que ótima ideia, hein? Bom para encher cinema. Ele é considerado o melhor e mais completo guitarrista do mundo. Eu estou falando de Stanley Jordan. Bom, antes da gente começar a conversar com o Stan, eu quero dizer que ele está numa turnê de 18 dias no Brasil, com shows em Blumenau, Curitiba, Porto Alegre, Pelotas, Belo Horizonte, 2 noites no Palace, hoje e amanhã, e 4 noites no Jazzmania, no Rio de Janeiro. Eu vou perguntar se... Não é a primeira vez que ele vem ao Brasil, eu quero saber há quantos anos ele já tinha vindo. Há quantos anos antes ele tinha vindo ao Brasil? E como é que ele está vendo essa viagem agora? Stanley, it's not your first time in Brazil. When have you been here before? I think the first time I came here was, I think 1986. I played at the Free Jazz Festival. I think I played there twice, 2 different years. And I've also been back just to do a tour, you know, of about maybe 10 or 12 cities. So I think this would be my 4th time here. É a 4ª vez que ele vem ao Brasil já, porque ele veio em 86 pro Free Jazz Festival, veio 2 vezes pro Free Jazz, depois veio para uma turnê e agora está vindo de novo para uma turnê. Vou perguntar se ele já entende alguma coisa da língua. Do you understand something of the language now, of Portuguese? I pick out words, you know, like here what? and there. Like I can usually get an idea of what you're talking about, but I can't tell what you're saying. But I can usually tell the general topic. Ele diz que ele entende, dá para ele entender mais ou menos o que a gente está falando, mas que ele não sabe reproduzir o que ele está falando. And did you pick any word to use in your shows, like obrigado for thank you very much, or boa noite for good evening? Yeah, I know those. But I think the first time I came here, I got even that wrong. Because I signed a lot of autographs, and I said obrigado with an L, so I didn't know. And also I was talking to a Japanese Brazilian, and I said, I was confused because I also go to Japan, and I said obrigado gozaimasu. So that was a little confusing. Ele disse que ele pegou algumas palavras, mas mesmo assim essas palavras de vez em quando ele confunde. Que ele assinou vários autógrafos com obrigado, com L em vez de R, e que também ele encontrou aqui um brasileiro japonês, descendência japonesa, e como ele também já foi muito ao Japão, ele misturou e falou obrigado gozaimasu. Que é, now when you go to Japan, you can say obrigado, muito obrigado. Né? Pode inverter, quando ele for no Japão, trocar. Eu vou falar sobre a maneira dele tocar, que ele usa a guitarra quase como um teclado de piano, né? E ele começou aprendendo piano, começou aos 6 anos. I'm telling them that you started playing the piano. You learned the first instrument was the piano, right? Right. And it's funny because you use your guitar almost like a keyboard, the style that you play. Sometimes you use only one hand as if you were playing the piano. Right. Originally, I got the idea from playing piano, and the goal was that I wanted to adapt the textural possibilities of the piano to the guitar. And what I discovered since doing it is that
it's still not exactly the same because I can still do guitar techniques. I can do harmonics, you know, bends and glissandos and things. And so it's not the same as piano, and it's not the same as traditional guitar either. Yeah. For me, it's almost like a whole new instrument. It's a merging instrument between piano and guitar. Ele fala o seguinte, que tem muito da técnica de piano, né, que ele leva para a guitarra, mas ao mesmo tempo ele também usa toda a técnica de guitarra, de harmonia, de acordes. Então ele acha que é um instrumento novo que está criado, né? E ele tira som desse instrumento novo. You started at 6, when you were 6. But even before that, you were... I'm glad I'm not going to have to sing now. Estou dizendo que também que eu não vou cantar com esse pigarro. Stan, even before that, when you were a very little kid, music was something very special to you, right? I've always been interested in music as long as I can remember. But music was never the only thing that I was interested in. In fact, if you had asked me, let's say when I was 8 years old, what I wanted to be, I would say I wanted to be an astronaut or maybe an astronomer. I was really interested in science as a child. Yeah. And also I was very much interested in writing. And say, if you would ask me when I was 10, I would say I want to be an author. And so, you know, I've always been very interested in kind of scientific things, but also in artistic things and fiction and science. Yeah, expressions through language and through music. And one day I decided that really out of all the things I was interested in, music was really the most important thing to me, because I realized that music has this wonderful power to just touch people immediately and to change people. I think about the great experiences I've had listening to music, and I hope that someday I would grow into somebody who could touch people the way that other people had touched me. Yeah. Ele falou que eu perguntei se ele começou a aprender piano com 6 anos, mas mesmo antes disso, ele sempre teve interesse em música, desde garoto, desde mais menininho ainda. E ele falou que sempre teve interesse em música, mas tinha outros interesses também. Se perguntassem a ele quando ele tinha 8 anos o que ele queria ser, ele ia dizer que queria ser um astronauta, um astrônomo, porque ele tinha muito interesse nesse lado científico. Depois, aos 10 anos, ele já queria ser autor, queria ser escritor. Mas depois, quando ele cresceu mais, e que ele viu todas as coisas que ele gostaria de fazer, a coisa que mais tocava ele era a música, e a coisa que mais ele tinha interesse em tocar os outros da mesma forma que a música o tinha tocado. Quer dizer, que ele acha que a música toca com mais rapidez, mais diretamente, atinge as pessoas com mais rapidez. Vou perguntar qual a influência principal que ele recebeu, quais os músicos de jazz que tiveram mais influência na sua música. Which jazz musicians had the most influence in your work? Wow, that's hard to answer because there's so many. I mean, but which I'll style? give you a long list, and I'll be calling you back tomorrow. Wait, I have more names. I forgot. You know, I would say before I listened to jazz, when I first started playing guitar, my main inspiration was Jimi Hendrix, and I think that not only was I inspired by his music, but also by his spirit and his approach to making music. And that's when I realized that you could do anything. You know, there's no book of rules that you have to follow, you know, anything to get that sound. And I think it was in that kind of same kind of spirit that I started experimenting with my technique. As far as other of my earliest influences from the jazz side, I would say Wes Montgomery was definitely one. I would say George Benson was definitely one. And then a little bit later on, I started to discover some other guitarists, Joe Pass, Kenny Burrell, Barney Kessel, you know, and also I was influenced a lot by pianists, Herbie Hancock, Keith Jarrett, Art Tatum, and Thelonious Monk, definitely. And also John Coltrane was perhaps my favorite jazz musician of all. John Coltrane. Yeah. Eu acho que eu não devia. I think I should never have asked this question because I don't know how I'm going to
to translate this now. Acho que eu não devia ter perguntado, porque eu não sei como é que eu vou traduzir. This long list now. You warned me. I told you. Ele falou que a influência principal, é claro que foi a primeira antes dos músicos de jazz, foi do Jimi Hendrix. Não só pela possibilidade do que ele fazia com a guitarra, como também pelo som, pelas coisas que ele transmitia através do seu som. Depois aí ele começa a enfileirar uma série de guitarristas como Wes Montgomery, como George Benson, depois falou do Barney Kessel, falou... eu estou esquecendo alguns aqui, I'm forgetting some of them here. I mentioned Ken Burrell. But Ken Burrell. Depois ele falou também de vários pianistas, such as o Thelonious Monk, o Keith Jarrett, who else? Herbie Hancock? Herbie Hancock. Art Tatum. E depois falou que o maior músico para ele, que ele acha mais impressionante, o músico de jazz que mais o impressionou, é o saxofonista John Coltrane. Bom, Stanley, you played in the streets of New York. You played your guitar in the streets. Ele tocou guitarra nas ruas de Nova York. How was that experience? And why did you go to the streets with your music? Well, I guess in those days I was a little shy, and you had to be very aggressive to get auditions, you know, because you'd go in and you'd sign a list, and other people would come in and they'd erase your name off the list, and it was just a mess. And so I started to think, well, why should I go through this circuitous route of going through the clubs? Why don't I just go right to the people? There's people here. Why don't I just play my guitar for these people? And it was a lot of fun. I had some bad experiences, but for the most part, it was a lot of fun. Ele falou que ele achou que ele era uma pessoa muito tímida e que ele achou por que passar por todo o negócio de fazer testes, que as pessoas, ele se inscrevia, as pessoas riscavam o nome dele. Então, para evitar todo esse tipo de coisa, ele começou a tocar direto. Por que não tocar direto para as pessoas que estão aí na rua? E ele foi tocar direto. E ele disse que teve algumas experiências más, mas que na maioria das vezes se divertia muito. What kind of bad experiences did you have? I knew you were going to ask me that. Well, some were worse than others. I'd say Which was the worst? The worst? Well, I had some bad experiences with the police. With the police? Yeah, because, see, there's a problem in New York because there's no... it's not legal to play in the streets. You don't say it's forbidden to play in the streets? Well, it's a gray area. It's not really definite. I mean, it's okay to play in the streets until they decide that they want to ask you for it. Yeah, and I think it's part of the problem... A kind of a misdemeanor, well, when they wanted to. In fact, I don't even think that it's illegal, but I think they tell you, what it is that they tell you that you need a license. So then you say, okay, where do I go to get a license? But there's no license. Nowhere. Yeah. So another thing that happened was I was playing under a window, and somebody dumped some water on me. I guess they didn't like the music. And it was strange because it was a clear night, there were no clouds, and then all of a sudden it was raining. So, you know, it was very strange. Ele disse que teve algumas experiências desagradáveis. Uma foi algumas com a polícia, porque não é que seja ilegal tocar nas ruas de Nova York, mas você tem que ter uma licença. Aí você pergunta, onde é que tira a licença? Ah, não sei, aqui não se sabe onde é. Mas que a pior experiência foi quando ele estava tocando embaixo de uma janela uma vez e jogaram um balde d'água nele. E ele disse que era estranho, porque era uma noite linda, cheia de estrelas, e de repente começou a chover só nele. Né? E ele fez uma aparição especial num filme com Bruce Willis e Kim Basinger, que é o Blind Date. O Bruce Willis leva a Kim Basinger para ouvir música no estúdio e está lá o Stanley Jordan tocando. You made a special appearance on Blind Date, the film with Kim Basinger and Bruce Willis. How did it happen? He's a friend of yours. Was it on the script? The way that came about was Blake Edwards was the writer and director of the movie. And I guess he and his wife, Julie Andrews, had a couple of my records, and they enjoyed my music. And so he had the idea to cast me in the movie. So he told his casting people, well, what happened was he wrote me into the movie. And he told his casting people to contact me. And actually, no, what happened was they came to him and they said, who do you want to get to play this Stanley Jordan guy?
And he said, Stanley Jordan. I said, no, who do you want to play Stanley Jordan? I guess they didn't know who I was. So then when they finally contacted us, they said, do you realize that you're in a movie? I said, no, I didn't know that. I said, yeah, well, you've already been written in the script. Would you like to do it? And then you said, who is in it? I said, send me the script. Yeah, sure. Ele disse que ele entrou no filme porque o Blake Edwards era fã dele, que ele e a Julie Andrews tinham alguns discos dele, e o Blake Edwards, que escreveu o roteiro e dirigiu o filme, já escreveu ele no roteiro. Então tem um trecho lá que diz assim, não, eles vão ouvir o Stanley Jordan. Aí ele falou com a produção do filme e disse assim, olha, vamos botar aqui, tem que ver o negócio do Stanley Jordan. E a produção disse assim, mas quem é que vai fazer o papel do Stanley Jordan? Aí falaram, o Stanley Jordan. Sim, mas pro Stanley Jordan, quem faz? O Stanley Jordan mesmo. E aí foram buscar o Stanley Jordan, que eu perguntei se ele gostou do filme, ele disse, manda o roteiro. Quando ele viu o roteiro e viu que era com a Kim Basinger, ele aceitou na hora. Stan, I want to thank you very much for your presence here, and I'm going to ask you to play for us now, okay? Sure. Vamos ouvir então, Stanley Jordan.
TV Diário do Povo, Canal 6, Campinas. Emergência 911, neste sábado, 5 da tarde. Assista agora Jornal do SBT, segunda edição. E logo após, Top Cine, no limite da realidade.